So usually we have a different types of screen. Okay. So say EBS screen. So EBS, if you observe, these are the Java forms. Whether if anyone having idea, so we can see these are the Java forms. It's a Fusion ADF screen. It's a OF pages. So that means HTML pages. So these are the some custom pages. So VB screens we will say. VB screens means Visual Builder screens. So that means some past customization level we will use this VB screens. Okay. So now, so I mean, so out of these four screens, so we can do the form customization any screen. Okay, that is possible as per the Oracle standard. So next, so why we need sandbox? Okay, to change the standard look and feel, including the logo. So hide, show, or make a read only required some standard fields. Change the behavior based on the different conditions. Validate the change of the application without impacting the other users. Embedded third party or a custom portal inside Fusion application for easy use. And rearrange the icons, menu links based on the customer's requirement. Change the global template. So ఇవన్నీ మనం చేసాం కొన్ని. ఏది ఈ లోగో చేంజ్ చేయటం, లుక్ అండ్ ఫీల్డ్, సో కొన్ని ఫీల్డ్స్ హైడ్ చేయటం, మీకు మ్యాండేటరీ చేయటం. ఓకేనా. సో బిహేవియర్ డిఫరెంట్ కండిషన్స్, వ్యాలిడిటీ డేటా, ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ based on these requirements we will go for sandbox. Then what is sandbox means? So here they given some definition. So use the sandbox to make application changes to test them without impacting the other users in the environment. So sandbox setup, apart from the understanding the configuration changes from the so mainline environments. After you publish, end users can see the changes after they sign out and sign in back. Classic sandbox are so decomposed. I don't know what it is. Okay. సో ఇదంతా నార్మల్ బేసిక్ అండి. సో మీ రిఫరెన్స్ కోసం ఐ జస్ట్ కెప్ దిస్. సో ఇక్కడ చూస్తే కూడా చూడొచ్చు మన అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో మేక్ ద చేంజెస్, వ్యాలిడేట్ ది చేంజెస్ ఇన్ ద శాండ్ బాక్స్. సో వన్స్ we publish that, it will be validated for the test environment. So then the quality assurance, so they can validate. Then after that, migrate the same change to the production environment. Okay. So just a process flow which we have seen in the last two sessions. So next, sandbox lifestyle, sorry, life cycle. So administrator will add or will do the new attributes in the configuration engine. So which I showed you that XML, I mean the backend settings icon. So there we can generate and store the XML file. So if we have any custom data like Oracle metadata service repository, so then it will go and find the representative, I mean to say open sales homepage. So then again it will redirect. So based on the configuration engine which we made the changes, so that it will be impacted the homepage or whatever it may be. Then it will be visible for the end user. Okay. So it's just a process flow. You can just, so next, how the sandbox it will work. So this is mainly used for full access purpose, edit, preview access, view only access. సో ఇది నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను. సో లాస్ట్ సెషన్లో హోమ్ పేజ్ అనౌన్స్మెంట్స్, కామన్ టెంప్లెట్ అండ్ డాక్యుమెంట్ లింక్స్, రిస్ట్రిక్ట్ ద యాక్సెస్ టు ద వేరియస్ శాండ్ బాక్స్ యాక్టివిటీ ఫర్ యూజర్. ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ స్పెసిఫై యూజర్స్ రైట్స్ టు యువర్ శాండ్ బాక్స్. అంటే నేను చూపిస్తాను, యూజ్ కేసెస్ ఉన్నాయి. సో వ్యూ ద జస్ట్ అప్లికేషన్ చేంజెస్ వితౌట్ హ్యావింగ్ ది అదర్ కాంటెక్స్ట్ లేయర్. Hide you can content, test the changes in the preview mode, and you can exactly how the application changes would appear in the published sandbox. So refresh and merge the sandbox with the latest changes in the million metadata for other published sandbox. After merging all changes, you can publish your sandbox. అంటే ఎలా వర్క్ అవుతుంది ఏంటి అని రిలేటెడ్ రోల్స్ అండ్ ప్రివిలేజెస్ చెప్పాను కదా. అప్లికేషన్ ఇంప్లిమెంటేషన్ కన్సల్టెంట్, అప్లికేషన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్, ప్రొక్యూర్మెంట్ అప్లికేషన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో ఈ రోల్స్ ఉంటాయి. సో వీ కెన్ గో అండ్ డూ ఇట్ for the any sandbox customization. Below are the privilege related to sandbox access. FND manage sandbox preview, FND publish application common sandbox, and then FND administration sandbox. So ఇవి దీంట్లో ఉంటాయండి. So these privileges should be
added in the above rules. Okay, na? So next. So I told you, right? Sandbox tools. So which we are seeing these 10 or 12 or 15 something it will be there. So these are the sandbox tools. Okay. So వీటిని sandbox tools అంటాం మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. Okay. సో శాండ్బాక్స్ టూల్స్ లో దేని పర్పస్ సచ్ డేటా సెక్యూరిటీ పర్పస్ లుక్అప్ పర్పస్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టెక్స్ ఇది చేంజ్ ద బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్స్ దే రిలేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అపియరెన్స్ సో మెసేజెస్ చేంజ్ ద మెసేజెస్ సచ్ as వార్నింగ్ మెసేజెస్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మెసేజ్ సో దీంట్లో ఏంటి అంటే వీ కెన్ కస్టమైజ్ ద మెసేజ్ నేమ్ సో విచ్ వాస్ డోన్ బై ద ఆర్కల్ సో దానికి కొన్ని లుక్అప్స్ ఉన్నాయి సో లేదా నువ్వు కస్టమ్ మెసేజ్ క్రియేట్ చేయాలన్నా కూడా చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ అపియరెన్స్ సో స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ఆప్షన్స్ అవి స్ట్రక్చర్ వచ్చేసరికి నావిగేటర్స్ ఐకాన్స్ అవి చేయడానికి ఓకే సో సమ్ పేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ పేజ్ టెంప్లెట్ చేంజ్ ద గ్లోబల్ పేజ్ టెంప్లెట్ చేంజ్ ద పేజ్ కాంటాక్ట్ pricing configuration so there are a lot of tools it will be there depends on the requirement we will be used that సో ఇంకపోతే సో శాండ్ బాక్స్ మనం ఎలా చేస్తాం ఏంటి అని మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను సో అదే అనమాట దీంట్లో సెలెక్ట్ ఏంటి సో స్ట్రక్చర్ ఏంటి దాంట్లో స్ట్రక్చర్కి వెళ్తే డాక్ ఎలా ఓపెన్ అవుతుంది ఓకే సో డాక్ పొజిషన్స్ టా సో డాక్ టు టాప్ లెఫ్ట్ రైట్ సో ఇట్లా సో దీంట్లో చేయాల్సినవి చేయకూడదు అనమాట సో డూస్ అండ్ డోన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో published sandboxes after you are done making the changes to the application, publish the sandbox to make you changes are available to all users. If the sandbox is created for testing but not for publish, so create the sandbox as a publisher with no option. Then plan your user interface personalization and so divide the work to prevent the two users request to the same user interface. So ఇదేంటి అంటే మనం పబ్లిష్ చేయాలి అని a user I mean so what are the sandbox which we are doing that customization if you want publish select the publish option if you are testing purpose you don't want to publish select the no option so publish option అక్కడ no ఉంటుంది అనమాట సో నెక్స్ట్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో ఏంటి అంటే నువ్వు వర్క్ డివైడ్ చేసుకున్నావు అంటే సో సేమ్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ లో మల్టిపుల్ యూజర్స్ లేకుండా చూసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ నేమ్ శాండ్ బాక్సెస్ క్లియర్లీ విత్ అప్రోప్రియేట్ నేమ్స్ ఆర్ ఇనిషియల్స్ సో వెన్ యూ so look in the place so it's easy to identify who the contact should be released and then the log from the sandbox holding up the log సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆ నేమ్ ఏదైతే మనం ఇస్తామో అది ప్రాపర్ గా ఇవ్వమని చెప్తున్నాడు సో దాన్ని బట్టి సో అది ఎక్కడ ప్లేస్ చేసినా కానీ ప్రాపర్ గా మనం చూడొచ్చు perform the configuration in small increments test and publish more frequently the prevent holding the logs సో మనం కాన్ఫిగరేషన్ ఏం చేస్తున్నా ఇంక్రిమెంటల్ చేంజ్ చేస్తున్నా కానీ సో ప్రాపర్ టెస్ట్ చేసి పబ్లిష్ చేయమంటున్నాడు సో డిలీట్ ద టెస్ట్ శాండ్ బాక్సెస్ క్రియేటెడ్ టు ట్రై టు న్యూ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్టర్ దే నో లాంగర్ టు నీడెడ్ ప్రివెంట్ ది అన్నెసరీ లాకింగ్ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే నువ్వు ఒకవేళ సో జస్ట్ టెస్టింగ్ పర్పస్ క్రియేట్ చేసి అవి యూజ్ చేయను అన్నప్పుడు అవి డిలీట్ చేయమని చెప్తున్నాడు టూ మెనీ అన్పబ్లిష్డ్ శాండ్ బాక్స్ టు అవాయిడ్ ద ప్రివెంట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ అక్రాస్ ద శాండ్ బాక్స్ సో ఇదేంటి అంటే అన్పబ్లిష్డ్ శాండ్ బాక్సెస్ ఎప్పుడైతే ఉంటాయో మన ఇన్స్టెన్స్ లో సో పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూ అనేది ఎక్కువ అవుతుంది అంటే అప్లికేషన్ స్లో అవుతుంది సో కాబట్టి సో వీ బెటర్ టు అవాయిడ్ ది అన్పబ్లిష్డ్ శాండ్ బాక్సెస్ ఇన్ అవర్ ఎన్వైరన్మెంట్ సో వీ కెన్ డిలీట్ దమ్ అవాయిడ్ ద సేమ్ పేజ్ పర్సనలైజేషన్ బై వన్ ఆర్ మోర్ యూజర్స్ టు అవాయిడ్ ద శాండ్ బాక్స్ కాన్ఫ్లిక్ట్ సో ఇది ఏంటి అంటే సో శాండ్ బాక్స్ అనేది సేమ్ యూజర్ యూజ్ చేసి సేమ్ స్క్రీన్ లో చేయవు ఓకేనా సో ఎప్పుడైనా కానీ సో డిఫరెంట్ యూజర్స్ ఒకవేళ టూ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ ఇద్దరు చేయాలి అన్నప్పుడు సో ఒకరి తర్వాత ఒకరు చేయడం అనేది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ సో నెక్స్ట్ సో డూస్ అండ్ డోంట్స్ లో సో డోంట్ మేక్ టు టూ మెనీ కాన్ఫిగరేషన్ ఇన్ వన్ శాండ్ బాక్స్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేక్ ఏ స్మాల్ కాన్ఫిగరేషన్ సపరేట్ శాండ్ బాక్స్ అండ్ పబ్లిష్ సో చెప్పాను కదా ఒక శాండ్ బాక్స్ లోనే ఒక నేమ్ తోటే మల్టిపుల్ కస్టమైజేషన్స్ అనేవి చేయొద్దు సో ఎందుకంటే ఇష్యూ వచ్చినా ఏది వచ్చినా మనం డిలీట్ చేసుకోవడానికైనా ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికైనా జార్ ఫైల్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము ఓకే కాబట్టి
సో స్మాల్ పీసెస్ గా చేసుకున్నప్పుడు మనకి ఈజీ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. సైన్ ఇన్ బ్యాక్ ఫర్ ఎవ్రీ టైమ్ వెన్ యూ క్రియేట్ యాక్టివేట్ పబ్లిష్ to leave a sandbox. So doing this, so clearance any user level caching to ensure that you are working with the latest configuration. So ఏం చెప్తున్నానంటే, సో మనం ఇప్పుడు శాండ్ బాక్స్ రిలేటెడ్ ఫంక్షనాలిటీస్ చేసిన లాగౌట్ అయి రీలాగిన్ అవ్వాలి బిఫోర్ దట్ క్యాచ్ క్లియరింగ్. అంటే ఏంటి అంటే బ్రౌజర్ హిస్టరీ క్లియర్ చేయడం. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే, సో వెన్ ఎవర్ వి ఆర్ వర్కింగ్, సో ద అప్లికేషన్ ఫార్మ్స్ ఆర్ ఇట్ విల్ బి ద లేటెస్ట్ పేజెస్, so that what are the configuration which we have done, it will work effectively. So publish your sandbox before patches are applied. So any release updates or upgrade happens, so otherwise you can unpublish the sandbox that existed before the patch was applied. So will be marked unpublished to avoid the invalid or inconsistent context being published. So it is chala important. So I told you right already. So when I am working with the HSBC, so we got some issue. So the search button it is not working. The screen is a crap. So in this case, so the user cannot able to see the search option data as well as search field properly. So because it is happening, the latest update, latest patch upload in the production environment. So మనకి every quarter కి patch updation వస్తుంది. ఆ ప్యాచ్ ఎప్పుడైతే అప్డేట్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్ గా లేటెస్ట్ బగ్స్ అనేవి ఏమైనా ఉంటే అవి ఈ శాండ్ బాక్సెస్ వల్ల ఇష్యూస్ వస్తాయండి. సో డోంట్ పబ్లిష్ యువర్ అప్లికేషన్ చేంజెస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ద టార్గెట్ ఎన్వైరన్మెంట్. సో టు మేక్ షూర్ చేంజెస్ ఆర్ ఇంట్ పబ్లిష్డ్ ఇన్ ద టార్గెట్ ఎన్వైరన్మెంట్, సో సెట్ ది కంట్రోల్ పబ్లిష్ శాండ్ బాక్స్ యాక్షన్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్. ప్రొఫైల్ ఆప్షన్ అలో పబ్లిష్ శాండ్ బాక్స్. ఓకే. సో దీని వల్ల ఏంటి అంటే, ఈ ప్రొఫైల్ ఆప్షన్ వల్ల ఏంటి అంటే, సో స్పెసిఫిక్ యూజర్స్ కే పబ్లిష్ చేసే యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో దానివల్ల డైరెక్ట్ గా టార్గెట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో పబ్లిష్ చేయకుండా, సో టెస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో ప్రాపర్ టెస్ట్ చేసుకుని దాన్ని దే కెన్ పబ్లిష్ ఇట్ ఇన్ ద టార్గెట్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే. సో ఇవన్నీ సమ్ డూస్ అండ్ డోంట్స్ అండ్, సో జస్ట్ ఫర్ యువర్ రిఫరెన్స్ ఐ జస్ట్ పుట్ హియర్. సో నెక్స్ట్ VADFD బేస్డ్ పర్సనలైజేషన్. సో మనం వీ కెన్ సీ ఇన్ ద అప్లికేషన్. సో చూడండి ఇక్కడ. సో పేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫ్యూజన్ ఎంబెడెడ్ సెక్యూరిటీ డిస్ప్లే. సో ఇది ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో న్యూ పేజ్ ఐకాన్ ఇన్ ద నావిగేటర్. సో ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో ఇక్కడ న్యూ పేజ్ అనేది ఒకటి ఎక్స్టెండ్ చేస్తాం. ఓకే. సో యాడ్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ట్యాబ్ అండర్ ద టాస్క్ లిస్ట్. సో సమ్ ఇంపోర్ట్ సప్లై సంథింగ్ ఇట్ విల్ బి దేర్. ఓకే. సో దేర్ ఇన్ ద ప్రొక్యూర్మెంట్ దే హ్యావ్ బయింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఓకే. సో అదొకటి. సో నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి అంటే, ఎంబెడెడ్ బిఐఆర్ ఓఎస్సి రిపోర్ట్స్ అపెక్స్ ఇన్సైడ్ ఫ్యూజన్ లింక్ పేజ్. సో ఇదేంటి అంటే, మనం ఇంటిగ్రేషన్ చేయొచ్చు. నేను ఆల్రెడీ చూపించాను. మేనేజ్ సెటప్ డేటా, వీ హ్యావ్ అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేషన్, మేనేజ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఫర్ అడిషనల్ అప్లికేషన్. దేర్ వీ కెన్ క్రియేట్ ది ఫుల్ యూఆర్ఎల్, పార్ట్నర్ నేమ్, సో then the security policy and so based on that we can give this information. Okay. So that we can run the reports directly from fusion instance itself. So that I will show you. So BA reports and so this is the place where we can do the integration. Okay. So these themes I will show you. So difference between the pods. So we have preferred look and feel, and we can customize the logo and company look. So background images, panel images and styles, size and style of the work area icons, style of the cards, and which appear on the page in the grid view, shape of the buttons, menus, tabs, colors for the background, global region, so headings, page links. సో ఇట్లా చాలా ఉన్నాయి. అవి నేను తర్వాత చూపిస్తాను. సో ఇవన్నీ అవే అనమాట. సో బ్యానర్స్, లింక్స్ అవన్నీ. సో ఇవి సెట్టింగ్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ రిలేటెడ్. ఓకే. సో సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నేను చెప్పాను కదా. సో embedding the so BI report within the future. So let's assume in the receivable we have a 2F receipt print. So they want to see the some receipt print. So in this case, once we click on that, it will be already there. So we created navigator level options, navigator option as well as the springboard option. So within that, once the moment they click on this, so this report it will be open like this: receipt number, customer name, customer number, a customer account number, business unit. So once they click on that and click apply, so this receipt will be automatically generated within the fusion screen itself. Okay. So this is the way we can link the reports directly in our fusion screen itself.
సో నువ్వు మళ్ళీ రిపోర్ట్స్ అనలిటిక్స్కి వెళ్ళి వర్క్ చేసి అక్కడికి వెళ్ళి నావిగేషన్ ఇచ్చి రన్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో విత్ ఇన్ ద స్ప్రింగ్ బోర్డ్ ఆప్షన్, we just click on that system, it will open this report. So that is the way we can do the integration. Okay, సో చేయొచ్చు మల్టిపుల్ రిపోర్ట్స్ కస్టమైజేషన్ ని లింక్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో ఇది అవసరం లేదు. సో ఇది చూడండి, సో ఫీల్డ్ ఆర్ రీజియన్ డిస్ప్లే నేమ్ చేంజ్. సో if you see, label name invoice number. Okay, so this is the some use cases, read only. So if you go and see personalized pop-up screen. Okay, so when they change the item class, okay, once they click on this pop-up, so change the one of the pop-up property called creation immediate, deferred immediate and personalization. ఇదిగోండి ఇక్కడ చూడండి. ఇక్కడ చూసారా? సో పాపప్ ఏంటి అంటే మనకి స్క్రీన్ ఆటోమేటిక్ గా చేంజ్ చేయాలి మనం. సో ఎప్పుడైతే నువ్వు చేంజ్ ఐటెం క్లాస్ తీసుకున్నావో ఆ చేంజ్ ఐటెం క్లాస్ లో ఇంకొక ఆప్షన్ ఓపెన్ అయ్యి ఈ నెంబర్ సెర్చ్ చేయగానే ఇది వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్స్ పాపప్ మెసేజ్ అనమాట. అంటే నువ్వు ఆటోమేటిక్ గా when you select change item class, it will pop up advanced search. There you can search your relevant the item class which you referring. ఓకే, ఇదేంటంటే ఆటోమేటిక్ కస్టమైజేషన్ పాపప్ మెసేజ్. సో దానికి ఆ పాపప్ ఎలా చేశారంటే ఇక్కడ ఇమీడియట్ డిఫర్ అని చెప్పి సమ్ యాడ్ చేశారు. ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇట్ విల్ వర్క్ అన్నమాట. ఓకే, సో నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఆర్ రీజియన్ బటన్ కాలమ్స్ టు బి హైడ్. సో ఇక్కడ ఫీల్డ్ రీజియన్ బటన్ ఉంది. సో ఫీల్డ్ అండ్ రీజియన్ బటన్ ఏంటంటే అది హైడ్ చేయాలి. ఓకేనా, సో దానికి లాజిక్ ఇదంతా వాడాలన్నమాట. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని సో ఇట్ విల్ బి హైడ్ అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది ఇది విజిబుల్. ఓకే, సో ఇది జస్ట్ ఇది సైడ్ చేయాలన్నప్పుడు ఇది డిజేబుల్ చేస్తే సరిపోద్దండి విజిబుల్. ఓకేనా, సో ఈ కాలమ్స్ లో ఈ విజిబుల్ చేసి లాజిక్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ మ్యాండేటరీ కేసు. ఓకే, సో రిక్వైర్డ్, సో ఆ కేసులో ఈ లాజిక్ అంతా రాయాలి. సో ఆ ఫీల్డ్స్ ఆటోమేటిక్గా మ్యాండేటరీ ఫీల్డ్ అయిపోతాయి. సో ఇదంతా కేసు అనమాట, ఫీల్డ్ డిజేబుల్ చేయటం. సో పర్టికులర్ ఫీల్డ్, సో ఇక్కడ యాక్షన్స్ లో వీ డోంట్ వాంట్ సమ్ ఫీల్డ్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఓకే, సో దీనికి ఇదంతా లాజిక్ రాయాలి. సో డిజేబుల్డ్ ఇన్వాయిస్ యాక్షన్ రివర్స్ యాక్షన్, ఐ థింక్ ఇట్స్ బి డిజేబుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ యాక్షన్స్ లో రివర్స్ అనే ఆప్షన్ సంథింగ్, సో అది డిజేబుల్ చేయాలి, ఇన్వాయిస్ యాక్షన్ రివర్స్. సో దానికి ఈ లాజిక్ రాస్తే అది డిజేబుల్ అయిపోతుంది అని. సో కండిషన్ కరెక్ట్ గా రాయాలి. సో ఇదంతా నీ టెక్నికల్ టీం చూసుకుంటారు. ఓకే, ఇట్ విల్ డన్ బై టెక్నికల్ టీమ్. సో నెక్స్ట్ ఫీల్డ్ ఎడిటబుల్. సో ఇక్కడ ఈ లాజిక్ అనమాట, ఇన్వాయిస్ స్క్రీన్ లో సమ్వేర్ ఇట్స్ ఎడిటబుల్ ఆర్ రీడబుల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ కండిషన్ చేసి బేస్డ్ ఆన్ సెక్యూరిటీ రూల్. సో నేను చెప్పాను కదా, సో నువ్వు ప్రీవియస్ స్క్రీన్ రీడ్ రీడ్ ఓన్లీ ఇక్కడ సో రోల్ ఉంటుంది. సో ఇదిగోండి ఎక్స్ఎక్స్ క్యూఓ పిఓ విత్ ప్రొడక్ట్ డేటా స్టీవర్డ్ సంథింగ్. సో రోల్ ను బేస్ చేసుకొని కూడా వీ కెన్ రెస్ట్రిక్ట్ ద యూజర్స్ అనమాట. సో ఆ రోల్ ఉంటేనేమో వాళ్ళకి యాక్సెస్ వస్తుంది, లేదంటే యాక్సెస్ చేయలేరు. ఇదిగోండి కండిషన్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ సెక్యూరిటీ రోల్. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ వస్తేనేమో ఉమ్, ఇప్పుడు రోల్ ఉన్న వాళ్ళకేమో it should be mandate or something. So select the inventory or a requisition stock priority. So ఈ పాపప్ మనం చేయొచ్చు అండి, బట్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇస్ ఎగ్జాక్ట్. సో కండిషన్ డిసేబుల్ కండిషన్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే సో రోల్ లేని వాళ్ళకేమో ఆప్షనల్ ఫీల్డ్ మేబీ, బట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. సో రోల్ ఉన్న వాళ్ళకేమో ప్రాజెక్ట్ టాస్క్ అనేది మ్యాండేటరీగా వస్తుంది. ఇక్కడ ఇక్కడ స్టార్ మార్క్ ఇక్కడ ఆప్షనల్ అన్నమాట. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కూడా దే విల్ గెట్ ది యాక్సెస్. లేదండి, ఇక్కడ ఐటెం డిస్క్రిప్షన్ ఉంది, ఐటెం డిస్క్రిప్షన్ మోడిఫికేషన్ లేదు. ఓకే, సో సంథింగ్ అండి ఈ రెండింటి మధ్యలో మేబీ ప్రాజెక్ట్ నెంబర్ మ్యాండేటరీగా వచ్చింది. సో బికాస్ ఆఫ్ ద రోల్ ఐ బిలీవ్. ఓకే,
సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. కండిషన్ చేంజ్ బేస్డ్ ఆన్ సెక్యూరిటీ రోల్. సో ఇదేంటిది, ఇది బ్యానర్, ఇది ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు, నేను చూపిస్తాను. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ టెక్స్ట్ నేను చూపించాను కదా, సబ్మిట్ ఉన్న కాడలో గో ఉండాలి. ఓకే, సో వేర్ ఎవర్ సబ్మిట్ ఇట్ ఈస్ దర్, సో దే వాంట్ అప్డేట్ టు గో. ఓకే, సో సేవ్డ్ గ్లోబల్ సర్చ్. సో ఇవి ఏంటి అంటే, మన సప్లై స్క్రీన్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఓన్లీ అడ్వాన్స్డ్ ఫీల్డ్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటేనే వి విల్ గెట్ సమ్ ఆప్షన్. సో ఇన్ ద గ్లోబల్ సర్చ్ ఆర్ సమ్ అడ్వాన్స్డ్ మేనేజ్ సప్లై స్క్రీన్, సో వీ హ్యావ్ అడ్వాన్స్డ్ ఫీల్డ్స్. సో if you see, they want to specify these field name. So whenever supplier field or they are querying supplier name, taxpayer ID, registration, something, so they given. So that they want make it as a default search. So by using this customization, we can get that. So before is this, and after that they will make these changes to like this. ఇలా వచ్చేస్తుంది తర్వాత. సో నువ్వు ఇప్పుడు బిజినెస్ రిలేషన్షిప్ స్పెండ్ ఆథరైజర్ తీసుకుని కానీ, సో సెట్ డిఫాల్ట్ ఇక్కడ ఉంటుంది. సో సేవ్ సెర్చ్ లో ఆల్ సప్లైస్ తీసుకుంటే ఆటోమేటిక్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఓకే, సో ఇది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి, సో హైడ్ ద మెనూ లింక్. సో మనకి ఇప్పుడు ఇన్వెంటరీలో, సో దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్, ఇట్ విల్ బి దేర్. సో బిజినెస్ యూజర్ దే డోంట్ వాంట్ టు షో దీస్ హైలైటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ for the few respective users. So if you see, so post the customization, we can hide them. So చూపించు, ఇక్కడ దాకా చూపిస్తే ఇక్కడ దాకా చూపించు. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో పాసిబుల్ విత్ ద ఫామ్ కస్టమైజేషన్. సో ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ లింక్, సో డిఎఫ్ఎఫ్స్ మ్యాండేటరీ చేయటం, సో కాంటెక్స్ట్ వాల్యూస్, సో డిఎఫ్ఎఫ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో డిఎఫ్ఎఫ్ మ్యాండేటరీ అన్ని అంతే. సో ఇక్కడ చూడండి, సో హైడ్, క్రియేట్, డిలీట్ అండ్ ఎక్స్పోర్ట్, అప్డేట్ ఐకాన్స్ ఫ్రమ్ ది యాక్షన్స్ మెనూ అండ్ డైరెక్ట్ ఐకాన్స్ ఫ్రమ్ ద సర్చ్ రిజల్ట్స్. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో ఈ క్రియేట్ ఎడిట్ అనేవి హైడ్ చేసేయాలి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తే ఇది బిఫోర్ చేంజ్, ఇది ఆఫ్టర్ చేంజ్. సో ఇక్కడ కానొస్తున్నాయి చూడండి, డిజేబుల్ లాట్, ఎనేబుల్ లాట్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి, కానీ క్రియేట్ ఎడిట్ లేవు. సో దెర్ ఇస్ నో క్రియేట్ ఎడిట్ ఆఫ్టర్ వీ డన్ ద కస్టమైజేషన్, శాండ్ బాక్స్ కస్టమైజేషన్. సో దట్ టూ ఆల్సో వీ కెన్ మోడిఫై ఇట్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ కూడా అంతే, డిలీట్, అప్డేట్ సమ్ ఐకాన్స్ ఫ్రమ్ ద అప్లికేషన్. సో అది ఎలా చేశారు ఏంటి అనేది ఇక్కడ చూపించాడు. నెక్స్ట్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిఎఫ్ సెగ్మెంట్ పాపప్ రీడ్. సో ఇది ఒక సమ్ పాపప్ అనమాట. సో ఆ పాపప్ లో ఏం తీసుకుంటే ఏం రావాలి ఏంటి అనేది ఇట్లా మెసేజ్ మనకు పాపప్ రావాలి. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ దే ఆర్ యూజింగ్ ది పుట్ అవే ఆప్షన్, ఇట్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ది దిస్ రెస్పెక్ట్ టు పుట్ అవే. ఓకే, సో ఈ పాపప్ అనేది రావాలి. సో దిస్ పేజ్ ఓన్లీ పెర్ఫార్మ్ ది పుట్ అవే setup to transfer the orders from external and internal PO put away. So excluding the unfleet ones, అంటే సమ్ ఐటమ్స్ ని బేస్ చేసుకొని ఇట్ షుడ్ కమ్ అనమాట. సో దాంట్లో పుట్ అవే పర్చేజెస్ అనేది, సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని వస్తుంది అనమాట. ఓకే, 1 minute. సారీ. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ పాపప్. అంటే ఒక ఈ మెసేజ్ ని ఎలా పాపప్ చేయాలో టైం లేదు, ఐ డిడ్ వెరీ లాంగ్ బ్యాక్, నాకు తెలుసు, ఇది నేను చేశాను ఆల్రెడీ. సింపుల్, ఇది కూడా మనం పాపులేట్ చేయొచ్చు. బట్ ఇక్కడ కండిషన్ ఏంటి అంటే, సమ్ స్పెసిఫైడ్ ఐటమ్స్ ఎప్పుడైతే తీసుకుంటారో సో వాళ్ళకి ఈ పాపప్ అనేది రావాలండి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సో నెక్స్ట్ స్టాండర్డ్ బటన్ కండిషన్స్ హైడ్ ఆర్ అన్హైడ్ విత్, సో విత్ టెక్స్ట్ మెసేజ్ సొల్యూషన్ కస్టమ్ మెసేజ్. అంటే ఉన్న మెసేజ్ ని మార్చుకొని కస్టమ్ మెసేజ్ పాపులేట్ చేయటం బేస్డ్ ఆన్ ద ఫీల్డ్స్ ని బట్టి. ఓకే, సీదా వస్తుంది. సో యాడింగ్ ద కస్టమ్ బటన్స్, హ్యాండిల్ ద కస్టమ్. సో ఇక్కడ చూడండి, సో మనం ఇట్స్ ఏ PO page. So if you see the submit button, it is there in the here. So but user want the submit button very first.
సో సబ్మిట్ బటన్ ఇక్కడ ఉంది. సో బట్ వాడికి అక్కడ వద్దంట. సో ఇక్కడ కావాలి విత్ సమ్ హైలైటెడ్ కలర్. ఓకే, సో యాడింగ్ ద కస్టమ్ బటన్ టు హ్యాండిల్ ద కస్టమ్ వాలిడేషన్. అయితే ఈ బటన్ లో కూడా వీ డిడ్ ద సమ్ వాలిడేషన్ వెదర్ దే గివెన్. సో వాట్ బిజీవ్ దే నీడ్ టు యూస్, వాట్ కరెన్సీ, and what document style they have to select. So based on that only, this custom submit button it will be validate and this will be hidden. సో ఇంక ఇది డిజేబుల్ చేసి కస్టమ్ బటన్ ఎక్కడ ఓపెన్ చేస్తే ఏంటి అంటే వాడు వ్యాలిడేట్ చేసేటప్పుడు వాడు ఒక సమ్ క్రైటీరియా ఇస్తాడు యూజర్. సో ఆ పిఓ షుడ్ బి లెడ్జర్ కరెన్సీ ఉండాలి, ఈ డాక్యుమెంట్ స్టైల్ ఉండాలి, ఈ అమౌంట్ ఉండాలి, లేదా ఈ పర్టికులర్ బిల్ టు అడ్రస్ బైర్ సంథింగ్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ బటన్ అనేది వ్యాలిడేట్ చేస్తుంది. సో దానికి ఇదంతా లాజిక్ అనమాట. ఇక్కడ ఉంటుంది దీంట్లో పిఓ బటన్ కస్టమైజేషన్ లాజిక్ మొత్తం. సో ఇది దేన్ని బేస్ చేసుకొని ఏంటి అలా అని. సో యాడింగ్ ద కస్టమ్ బటన్ టు హ్యాండిల్ ద కస్టమ్ వ్యాలిడేషన్ ప్రాసెస్. సో వాళ్ళు ఎలా చేశారు ఏంటి అనేది ఇది ఎడిట్. సో నెక్స్ట్ ఎంబెడెడ్ విబిఎస్ రీజియన్ ఇన్సైడ్ ద స్టాండర్డ్ పేజ్. సో ఇదేంటి అంటే సమ్ రీజియన్ ఇన్సైడ్ అంటే వాట్ ఎంబెడెడ్ విబిఎస్ రీజియన్. సో ఇదేంటి అంటే సో సమ్ కస్టమ్ పేజ్ అనేది వాళ్ళు యాడ్ చేశారనమాట. సో విత్ ఇన్ ద అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, సో దీస్ డీటెయిల్స్ దే యాడెడ్. సో న్యూ లింక్ చేసి దాన్ని పేజెస్ యాడ్ చేశారు. సో దానివల్ల ఏంటి అంటే సో ది జనరేట్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఉండొచ్చు. ఇది కస్టమ్ పేజ్. సో ఇది ఏంటి అంటే ప్యాస్ ఎక్స్టెన్షన్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా విబి స్క్రీన్స్ అయి ఉండొచ్చు, విబిసిఎస్ పేజెస్. సో ఇదేంటి అంటే సో విత్ ఇన్ యువర్ ఇన్వాయిస్ స్క్రీన్. సో ఇన్వాయిస్ స్క్రీన్ ఇట్ ఈస్ ఇఫ్ యూ సీ ఇన్వాయిస్ హెడర్, స్టాండర్డ్ ఇన్వాయిస్ హెడర్, ఇఫ్ యూ గాట్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ దే updated view VVC. That means the vehicle related or something, so that license or certificate they can review it. So it's just a custom integration. Okay, so next ఇక్కడ చూస్తే కస్టమ్ వ్యాలిడేటింగ్ బటన్ ఇన్వాయిస్. సో ఇక్కడ వ్యాలిడేట్ బటన్ ఎక్కడ ఉందంటే సో థర్డ్ రోలో ఉంది, ఫోర్త్ వన్ లో ఉంది, బట్ వాడికి ఏంటి అంటే ఫిఫ్త్ లో కావాలి. సో హైడ్ ద సీడెడ్ బటన్ అండ్ ఇన్సర్ట్ ద కస్టమ్ బటన్ ఆన్ ద దట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద కస్టమ్ ఫంక్షనాలిటీ అప్రోచ్ సిమిలర్ టు ద యూస్ కేస్ 6. సో సేమ్ యూస్ కేస్ 6 అలాగా. సో అప్పుడు ఈ బటన్ హైడ్ చేసి సో కస్టమ్ వ్యాలిడేట్ బటన్ ఇక్కడ యాడ్ చేయటం. సో దాంట్లో కూడా కండిషన్ ఇస్తాడు యూజర్. సో ఈ విల్ గివ్ ద కండిషన్ లైక్ వాట్, సో ఇన్వాయిస్ షుడ్ బి so and so currency, or a supplier is this, BU is this, or else invoice type is this. They will give some criteria. సో అది ఎలా చేయాలి అంటే లాజిక్ అనమాట మొత్తం. సో నెక్స్ట్ సో హెల్ప్ టెక్స్ట్ టూల్ టిప్ అనమాట. సో హెల్ప్ టెక్స్ట్ టూల్ టిప్స్ అంటే ఏంటి అంటే సో ఇప్పుడు ఇది ఇన్వాయిస్ స్క్రీన్. సో ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేస్తానో ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ షుడ్ నాట్ బి ఓల్డర్ దెన్ ద 6 months. సో ఇది ఏంటంటే టూల్ టిప్. సో నువ్వు ఇన్వాయిస్ నెంబర్ ఎప్పుడైతే ఎంటర్ చేస్తావో సో యూజర్ కి పాపప్ అనేది ఎంటర్ అవ్వాలి ఆటోమేటిక్గా. సో కింద, సో దాని కింద సో ఇట్స్ టూల్ టిప్, యాడింగ్ ద టూల్ టిప్ అనమాట. సో టెక్స్ట్ హెల్ప్ టెక్స్ట్ టూల్ టిప్. సో ఆటోమేటిక్గా వాడికి తెలుస్తుంది ఓకే ఇన్వాయిస్ అనేది 6 months బ్యాక్ ఉండకూడదు అని. ఓకే, సో అది ఎలా ఏంటి అనేది ఇక్కడ దే గివెన్ హౌ దే డిడ్ ద లాజిక్ అండ్. సో నెక్స్ట్ టిప్ సొల్యూషన్ అది. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే సో మనకి మేక్ ఏ ఫీల్డ్ ఆల్వేస్ విజిబుల్ వెన్ దెర్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టెండింగ్ స్టాండర్డ్ లాజిక్స్ టు షో హైడర్ ఫీల్డ్స్. సో ఇక్కడ చూడండి పేమెంట్ స్టేటస్, అకౌంటింగ్ డేట్, రికన్సిలేషన్ ఫీల్డ్. సో దాంట్లో ఫండ్ స్టేటస్ నాట్ అవైలబుల్. సో ఇదేంటి అంటే ఆల్వేస్ విజిబుల్ ఉండాలన్నమాట. ఇదేంటి అంటే మనం చూసేటప్పుడు ఏంటి అంటే ఇది హైడ్ అయి ఉంటుంది, బట్ దీని డిఫాల్ట్ గా వాళ్ళు విజిబుల్ చేయాలన్నమాట ఆ ఫీల్డ్. సో దానికి కూడా లాజిక్ రాయొచ్చు. సో సమ్ కాలమ్స్ ఇక్కడ బ్రాంచ్ నెంబర్ అది ఇది వ్యూలో ఉంది. సో దాన్ని వ్యూ కాలమ్ నుంచి ఆల్వేస్ డిస్ప్లే చేయాలి. సో ఇప్పుడు మామూలుగా ఏంటి అంటే మనం వ్యూలోకి వెళ్ళి అది ఎనేబుల్ చేస్తేనే వస్తుంది బ్రాంచ్ నెంబర్, బట్ కస్టమైజేషన్ ద్వారా ఏంటంటే దాని డిఫాల్ట్ గా స్టాండర్డ్ గా అలాగే ఉంచవచ్చు. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇది చూడండి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇది MDHE లో వచ్చింది రిక్వైర్మెంట్. సో యాడ్ ద హైపర్ లింక్ ఫర్ ద BA రిపోర్ట్ బై పాసింగ్ ద పారామీటర్స్ ఫ్రమ్ ద స్టాండర్డ్ పేజ్ టు లాంచ్ ఎ న్యూ విండో. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే MDH కి సో వన్స్ దే డన్ ద పేమెంట్, సో దే వాంట్ టు సీ ద పేమెంట్ డీటెయిల్స్, దట్ రిపోర్ట్ దే వాంట్ టు టేక్ ద ప్రింట్ అండ్ దే విల్ సెండ్ టు ద రెస్పెక్టివ్ సప్లై. సో సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆ పేమెంట్ రిసిప్ట్ అనేది డిలీట్ చేశారు. సో ఈ పేజ్ ఎందుకంటే సమ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఉందని. సో కాబట్టి ఆ పేజ్ అనేది ఇక్కడ విజిబుల్ కావట్లేదు. సో లాజిక్ అయితే అంతే అనమాట. సో అక్కడ మనం చూడొచ్చు. సో ఇక్కడ ఇది క్లిక్ చేయగానే ఇప్పుడు మనకి QR రిసిప్ట్ రిపోర్ట్ ఎలా వచ్చిందో సేమ్ అలాగే వస్తుంది అనమాట. రిపోర్ట్ ఓపెన్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్. ఓకే,
Add the hyperlink for the receipt number. So receipt number generate అవడానికి ఒక hyperlink యాడ్ చేయడం. సో ఈ మైగ్రేషన్ ఎలా చేయాలి ఏంటి ప్రాసెస్ మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను, అప్లోడ్ ప్రాసెస్, డీ డౌన్లోడ్. ఓకే, సో ఇట్లా. సో దీస్ ఆర్ ద సమ్ యూజ్ కేసెస్ సో విచ్ వి కమ్ అక్రాస్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, క్లియరా ఎవ్రీవన్? ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? సో మే నో హూస్ దిస్ ఐఫోన్. సో ప్రసాద్లు ఇద్దరు ఉన్నారు. ఐ డోంట్ నో విచ్ ప్రసాద్ ఇస్ హూ. సార్ నేను మార్నింగ్ మార్నింగ్ బ్యాచ్ సార్. ఫుల్ నేమ్ తో జాయిన్ అవ్వండి. వరప్రసాద్ అయితే వరప్రసాద్ అని జాయిన్ అవ్వడం. సో ఫుల్ నేమ్ తో జాయిన్ అవ్వండి. ఓకేనా. ఐఫోన్ ఎవరిది? హూస్ దిస్ ఐఫోన్ గైస్? సో మీ ఫుల్ నేమ్ తో మేక్ ఇట్ చేయండి అండి. రినేమ్ ఇట్ ఫుల్ నేమ్. ఓకే, ప్రకాష్ గారు. ఓకే, సో ఇన్ని యూజ్ కేసెస్ ఉంటాయండి. సో మీకు అన్ని ఎవరు చెప్పరు, చూపించరు కూడా. ఓకేనా? నేను నా ప్రాజెక్ట్స్ లో డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ లో ఉన్నాయి. సో అవన్నీ గ్యాదర్ చేసి దట్ ఐ కెప్ట్ ఇన్ పిపిటి సో దట్ ఐ షోడ్ యూ టు యూ గైస్. సో ఆల్మోస్ట్ 20+ యూజ్ కేసెస్ ఉన్నాయి. అంటే మీకు దాంట్లో కొన్ని అర్థం అవ్వచ్చు, కొన్ని అర్థం అవ్వకపోవచ్చు. బట్ మనకి ఏ లెవెల్ ఆఫ్ కస్టమైజేషన్ అయినా కానీ మాక్సిమం 90% పాసిబుల్ అవుతుంది. ఏది క్లయింట్ నాకు కన్ఫర్మ్ గా కావాలి అంటే. ఓకే, సో నౌ టుడే హెడింగ్ అకౌంట్ హైరార్కీస్. సో శాండ్ బాక్స్ ఫంక్షనాలిటీస్ అయిపోయింది. సో ఈ రోజుతో శాండ్ బాక్స్ అయిపోయింది. సో ఓఈఎం అయిపోయింది. ఈ టూ కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయినాయి. సో ఒకవేళ ఈ రోజు నుంచి ఎవరైనా జాయిన్ అయ్యి ఉంటే సో దీస్ టూ కాన్సెప్ట్స్ యూ గైస్ కెన్ కవర్ నెక్స్ట్ కమింగ్ బ్యాచ్. ఐ మీన్ వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఫర్ ద రియల్ టైమ్. It's a new batch or else yeah, morning batch you can listen those two concepts if you really miss. Okay, so I will allow for those two concepts, no problem. So next put heading account hierarchies. It's a very very important. Any big project or any small customers, it is very very helpful to them to reduce the maintenance efforts, time, repeated work, and this functionality we will be used in a different functionalities that I will explain. So account hierarchies are defined in Oracle Fusion application using the tree functionality. Each account hierarchy is defined as a tree with a one or more versions. సో మనకి ఏంటి అంటే మెయిన్ అకౌంట్ హైరార్కీ అనేది ట్రీ ఫంక్షనాలిటీ అన్నమాట. సో దీని వల్ల ఏంటి అంటే సో వీ కెన్ క్లబ్ ద మల్టిపుల్ అకౌంట్ హైరార్కీ యాజ్ ఎ పేరెంట్ అండ్ విత్ ఇన్ దట్ వీ కెన్ క్రియేట్ ద చైల్డ్ అండ్ ట్రీస్ ఆర్ వర్షన్ మోడల్ మేబీ దట్ ఐ am going to show. So chart of account value sets can be associated with the multiple hierarchies by defining the multiple trees. Using these multiple trees enable create the financial report for the different target audience. For example, you can use these different hierarchies to track the cost centers either by geography or line of business or a product and each segment wise and okay. So before setting up hierarchies, you may want to consider the different hierarchy requirements for financial reporting purpose. We can use this allocation, cross-validation rule, security rule, revaluation, and chart of account mapping. సో ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటికీ మనము ఈ అకౌంట్ హైరార్కీ కాన్సెప్ట్ అనేది యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో అది ఏంటి ఎలా అనేది నేను చూపిస్తాను. సో నెక్స్ట్ అకౌంట్ హైరార్కీస్ ఆర్ యూజ్డ్ త్రూ ద ఆర్కిల్ ఫ్యూజన్ జనరల్ లెడ్జర్ ఫర్ క్రియేటింగ్ ద ఫైనాన్షియల్ రిపోర్ట్స్, స్మార్ట్ వ్యూస్, వ్యూ ఎంక్వైరీస్, అలొకేషన్, డెఫినేషన్స్, క్రాస్ వాలిడేషన్ ఆర్ రివాల్యుయేషన్. ఓకే, సో ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ పర్పస్ కి మన మెయిన్ అకౌంట్ హైరార్కీస్ యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ దిస్ PPT. We will go and load it. So in real time, so no one will create account hierarchies manually. So 99% we will create from with the help of a template. If they are using the this MDM tool, MDM, Master Data Management, I believe.
master data management. Yeah. So 1 minute. Before MDM, we have a DRM, data relationship man. Now, so నేను చెప్పాను కదండి MDM, EDM. EDM, sorry, not MDM, EDM. So we have a EDM too. So if you have a EDM too, so from there also you can create that you can push into our Fusion application. అది నేను ఎప్పుడైతే చూడలేదు, but I heard in my project they will create account hierarchies with the help of MDM too. Sorry, EDM too, Enterprise Data Management. Okay. So, but in the customers which I have seen, we can use with the help of everyday template, we can create. I don't think so whether we have options to create from front end, but if even though if it is option is there, but it is very typical to create by using the manual. So manual create చేయడం అయితే కొంచెం కష్టము. Okay, so always we will be suggest and we will be create this account hierarchy by using the updated. So దీన్ని ఏంటి అంటే పేరెంట్ అండ్ చైల్డ్ రిలేషన్షిప్ కూడా అంటాం. సో వీ కెన్ కాల్ ఇట్ దిస్ as a parent and child relations. So how we have a tree version, subversion, or sub accounts, or whatever it may be. So the same we can call it as a parent and sub parent, or as the parent one, parent two, sub parent one, child one, child two. So like that also we will call it. Okay. So any doubt here? Anyone? Guys, so ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా థియరీ పార్ట్? Guys, hello. క్లియర్ అనా? మిగతా వాళ్ళండి. So evening batch, morning batch, students, everyone. క్లియర్ అనా? Clear, sir. Okay. So now we will go on do this. Okay. So these are the okay. Sorry. So the main prerequisites to create this account hierarchies. Okay. So first we have to decide how many account hierarchies we need. ఓకే, సో మనకి ఫస్ట్ అకౌంట్ హైరార్కీస్ దేనికి కావాలి, ఏమేం కావాలి అనేది ఫస్ట్ డిసైడ్ అవ్వాలి. దెన్ క్రియేట్ ద పేరెంట్ వాల్యూస్ ఫర్ ఈచ్ అకౌంట్ హైరార్కీస్ యాజ్ పర్ బిలో. సో మనకి ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద పేరెంట్ వాల్యూస్ with this name, and this is the description. This is for security rule for US region, security rule for UK region. This is for cross validation rule. Those are the cost centers. These are the company code values. Entity values are a company code values. Entity means company code. Okay. So the next one, I am dividing here each asset type wise. I am dividing my national account. So asset we have one parent, expense we have one parent, liability we have one parent, and then next we have a revenue, then revaluation. So in the revaluation I'm attaching the both assets account as well as the liability account. Okay. So these account types why I am creating is for FRS report, smart view, cross validation rule. Okay. So main these three functionalities purpose I am using these parent values, like asset value if I want to strict either cross validation rule or FRS report or smart view. So in the smart view, I want to see only assets related data or some expense related data. So liability related data specific to liability values. So in this case, I can create asset as a parent. Under that, I will add my all asset national accounts, asset type related child values as a child values, so that we can able to see automatically. So these are the parent values we have to create with the associated description in the each value set code level. So that I am going to show you now. Okay. సో ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? సో ఫస్ట్ ఇది క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత టెంప్లెట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, దెన్ వీ కెన్ లోడ్ దట్ టెంప్లెట్ ఇంటూ ద అప్లికేషన్.
So any doubt here? Anyone? Guys, hello. క్లియర్ అన్న. మిగతా వాళ్ళు హలో. ఇట్స్ క్లియర్ అన్న. ఓకే. సో నేను ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఫస్ట్ పేరెంట్ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేస్తాను. ఓకే. సో దాట్ we will create in the application. So then after that we can download the template and we can fill the values. సో నేను ఈ అకౌంట్ హైరార్కీలో మీకు లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసరికి సెక్యూరిటీ రూల్ లో చూపిస్తాను. సో హౌ ఇట్ విల్ బి దెన్ ఇన్ రియల్ టైమ్. సో ద సేమ్ వే ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద సెక్యూరిటీ రూల్. సో ఈ అకౌంట్ హైరార్కీస్ లోడ్ చేసిన తర్వాత మీకు సెక్యూరిటీ రూల్ లో చూపిస్తాను. ఓకే. సో ఎగ్జాక్ట్ హౌ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ go to financial reporting. So create parent values. So this is the task name. Okay. So ఇక్కడ పేరెంట్ వాల్యూస్ అన్ని క్రియేట్ చేయాలి. Okay. So just click on manage chart of account value sets. So put your value set code. So value we have company code, right? So this I will make to company code. Okay. Okay. So first we will create at the company code level parent value. So ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే now I am going to create the my parent value for each value set code wise. Okay. So first select the company code, go to your value set code, query your value set code, go to manage values. Please note down. Go to manage values. Click on create. So this is my parent value. So ఇప్పుడు so how the system it will know whether it is a parent value, child value is if you make this summary flag as a yes, it's a parent value. You can disable for allow budgeting, allow posting. సో ఇప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసి ఏంటి ఓన్లీ పేరెంట్ వాల్యూకి మాత్రమే దీన్ని యూజ్ చేస్తాం. We will use this value for only parent value. This is the description for security rule level. Okay. We are not going to book any transaction against this value because of that I am making this allow posting as a no, allow budgeting also no. And this summary flag I specified as a yes. That means system it will consider and it will identify yes, this is the parent value, not a child value. So only against the child value only we will go and book the transaction. సో చైల్డ్ వాల్యూస్ కి అగెనెస్ట్ గానే మనం బుక్ చేస్తాం అనమాట. ఇది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎప్పుడైనా రియల్ టైమ్ లో చైల్డ్ వాల్యూస్ సాలరీస్ అకౌంట్
cash account, material raw material expense account, liability, cash clearing bank account, whatever. So against those child account, we will go on. Okay. So please note down this. So that is for US related parent value, and I will create one more UK related parent value. So these two parent values we will be used for security purpose. One for US, one for UK. CDFF కోడ్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తారో నేను చూపిస్తాను. ఓకే, ఎందుకు ఏంటి అనేది మా ప్రాజెక్ట్ లో ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, దట్ ఐ విల్ షో యూ. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో ఎనీ డౌట్, ఎనీవన్ గైస్? హలో, No doubt, Anna. Yeah, clear అన్న. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ క్విక్లీ. So once you guys put down, please do let me know. అర్థమైందా? సో సిస్టమ్ కి ఎలా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు పేరెంట్ వాల్యూ అని? How the system it will know whether it is parent value or child value? Summary must be yes. Based on the summary flag, it will identify, and we are make sure we have to change this allow budgeting, allow posting. We have to set as a no. We will never book the any transactions against the parent value. We will book the transactions always child values. So child values అంటే మన కంపెనీ కోడ్ వాల్యూస్. క్లిక్ ఆన్ సేవ్. సో ఇప్పుడు క్లిక్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఇవి మన 1000 రిలేటెడ్ కంపెనీ కోడ్స్. సో ఇవన్నీ యూఎస్, 2000 వచ్చేసరికి యూకే అనుకోండి. సో ఇప్పుడు ఈ 2000 వాల్యూస్ వచ్చేసరికి నేను యూకే కింద యాడ్ చేస్తాను. 1000 వాల్యూస్ ఏవైతే ఉన్నాయో 1 2 3 వచ్చేసరికి నేను యూఎస్ కింద యాడ్ చేస్తాను. అప్పుడు నేను యూఎస్ ఇవ్వగానే 3 కంపెనీ కోడ్స్ 4 కంపెనీ కోడ్స్ ఉంటే ఇట్ విల్ give the access to the respective country wise users. నేను చూపిస్తాను సెక్యూరిటీ రూల్ లో, సో దట్ యూ గైస్ కెన్ గెట్ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్. సో అంతే. సో వాల్యూ సెట్ కోడ్ కంపెనీ కోడ్ లో మనం ఓన్లీ ఈ 2 మాత్రమే యాడ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ గో టు కాస్ట్ సెంటర్, క్లిక్ ఆన్ మేనేజ్ వాల్యూస్. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. Go to cost center, click on manage values. So this is for CVR purpose. ఏంటి అంటే సివిఆర్ పర్పస్ యూజ్ చేస్తారు. సో అంటే ఏంటి, క్రాస్ వాలిడేషన్ రూల్ లో అన్ని కాస్ట్ సెంటర్స్ ఇంక్లూడ్ చేయాలంటే జస్ట్ నేను పేరెంట్ వాల్యూ ఇది ఇచ్చేసాను అనుకోండి, సో అన్ని కాస్ట్ సెంటర్ లాజిక్ అప్లై అయిపోతుంది. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్. సో కంపెనీ ఫ్లాగ్ వై ఉండాలంటే అప్పుడే మనకి వాల్యూ అనేది యాజ్ ఏ పేరెంట్ గా అకౌంట్ హైరార్కీకి సిస్టమ్ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది, లేదంటే ఎర్రర్ వస్తుంది. ప్లీజ్ నోట్ డౌన్ క్విక్లీ. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అకౌంట్ హైరార్కీ లేకుండా ఏ ప్రాజెక్ట్ ఉండదు, మాక్సిమం 99%. ఈవెన్ స్మాల్ కస్టమర్ అయినా ఉండదు. క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్. ఇప్పుడు చేసుకున్నారా గైస్? సిసి అంటే కాస్ట్ సెంటర్, గుర్తుపెట్టుకోండి. సిసి మీన్స్ ఇట్స్ ఎ కాస్ట్ సెంటర్. ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ద పేరెంట్ వాల్యూ మాక్సిమం లెంత్ ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్ యాజ్ పర్ ఎవర్ వాల్యూ సెట్ కోడ్ మాక్సిమం లెంత్. వాల్యూ సెట్ కోడ్ మాక్సిమం లెంత్ ఎంత అయితే ఉందో అంత మాత్రం పేరెంట్ వాల్యూ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది. ఎక్కువ రాదు, తక్కువ రాదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో హౌ యూ డిఫైన్ యువర్ కాస్ట్ సెంటర్ వాల్యూస్ మాక్సిమం లెంత్, సేమ్ మాక్సిమం లెంత్ ఇట్ విల్ అప్లికబుల్ ఫర్ యువర్ పేరెంట్ వాల్యూ ఆల్సో. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్. నెక్స్ట్ నేషనల్ అకౌంట్స్. So select the value of nominal account, click on manage values. Please note down. Select the
value side code. ఇది natural account అండి. Nominal అన్న natural account అన్న both are same. So this nominal is a HSBC code. సో వాళ్ళు అకౌంట్ ని నామినల్ అకౌంట్ అంటారు. సో హెచ్ఎస్బిసి ఒక పర్సనలైజేషన్ చూపించట్లేదు కదా, లాస్ట్ లో చూపిస్తాను, గుర్తు చేయండి. సో బిఫోర్ ఐ క్లోజ్ ద సెషన్ ఫర్ టుడే వెరీ లాస్ట్, ప్లీజ్ రిమైండ్ మీ, ఐ విల్ షో యూ ద హెచ్ఎస్బిసి పర్సనలైజేషన్ విచ్ ఐ డిడ్. ఇట్స్ a very big personalization. Click on manage values, click on add. ఓకే, సో ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే అసెట్స్, నేను ఎందుకు పేరెంట్ వాల్యూ క్రియేట్ చేస్తాను, వాట్ ఇస్ ద రీజన్ విచ్ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ దిస్ పేరెంట్ వాల్యూ. సో what are the all assets values, asset national account values which are there, that I will add under this parent. సో అసెట్ కింద అసెట్ రిలేటెడ్ వాల్యూస్ ఏ అయితే ఉంటాయో అవి మొత్తం నేను దీని కింద యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, సో అవి దేని పర్పస్ యూజ్ చేస్తాను, either cross validation purpose I can use, smart view for evaluation or smart. So there are a lot of functionalities it will be there. Wherever it is required, that I will use it. So for in our case, I'm using these three places. That's the reason why I use these three. So real time like అలా ఏమి ఉండదు, జస్ట్ నామినల్ అకౌంట్ పేరెంట్ వాల్యూ, సారీ అసెట్స్ పేరెంట్ వాల్యూ అని ఉంటుంది అంతే. సో ఏది స్పెసిఫై చేయలేదు, బట్ నేను ఇక్కడ స్పెసిఫై చేశాను. సో జస్ట్ మేక్ ఇట్ దిస్ సమ్మరీ ఫ్లాగ్ యాజ్ ఎస్, అలో బడ్జెటింగ్, అలో పోస్టింగ్, నో, ప్లీజ్ నోట్. సో అకౌంట్ టైప్ యూ క్యాన్ సెలెక్ట్ యాజ్ ఎ అసెట్. So it is very, very important, your entry point of view as well as your real time work point of view. సో ఇవి ఎందుకు ఇప్పుడు చెప్తున్నాను అంటే, సో మీకు స్టార్టింగ్ లో అప్లికేషన్ ఫంక్షనాలిటీస్ వాట్ ఇస్ వాట్ అర్థం చేసుకోవడానికే మీకు కొంత టైం పడుతుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ నేను అప్పుడు చెప్పాను అనుకోండి, మీకు అసలు అర్థం కాదు. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై ఫ్యూ కాన్సెప్ట్స్ విచ్ వీ విల్ నాట్ discuss in the regular class, so that I will move to the real time session, because by the time you will get some knowledge, some overview on the application, so that you can easily understand. So just click on save. Financial category and the not required. So the next one, so expense. చూసుకోండి ఇక్కడ మ్యాక్సిమం ఎంత 5 digits మిస్ అవ్వదు ఇది. So if you observe here the description which I am using value length, it's up to 5 characteristics, so it won't exceed more than that. So because system it won't accept even though if you try to give. Please note down. It's a liability. So this is the liability, it's a revenue. So parent value, allow budgeting, you can make the parent value, yes, parent value, yes. Allow posting. So please note down this first. Next revenue. And I think liability also you need to select summary as, right? Yes, okay. So next.
Yeah. Liability revenue. So next revaluation. So this is specific to revaluation purpose. I will use this because in revaluation, what kind of national account we have to select? Can anyone guess and tell me? సో రివాల్యుయేషన్ టెంప్లెట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఏ టైపు నేషనల్ అకౌంట్స్ మనం అక్కడ ఇస్తాం ఓన్లీ టూ టైప్స్ Foreign exchange rate. Asset and liability. ఎస్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీ సో వీ విల్ గివ్ ఓన్లీ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్ సో ఇఫ్ యూ గో let's so general accounting period close so evaluation so ఇప్పుడు value template this is our valuation template so within that we will specifying the national account if you see this triple 104 261 such a assets and liability so I will query these values and I will show you the account type later so let's create this first so we will create for only assets and liabilities so in this case all the assets values liabilities values I will map under this parent okay so we'll just make it yes no no so you can select anyone either assets or liability that should be fine click on save please note down this first so this is for assets parent value it's expense parent value it's a liability parent value it's a revenue parent value this is for revaluation purpose which I am going to use so under revaluation we will specify only two types of national accounts one is assets another one is liability okay just click on save so ఇప్పుడు ఈ అకౌంట్స్ చెప్పాను కదా సో అసెట్స్ లైబిలిటీ అని సో just query it let's see so that you can understand enter the asset HDFC bank account it's a liability account it's a liability it's liability order సో కాబట్టి టెంప్లెట్ లో ఓన్లీ నేషనల్ అకౌంట్ which one liability and assets only we will give so in this case if I want to create this asset one account liability one account I have a 10,000 total liability and assets value so is it possible to identify this 10,000 records here if you click on add and go so continuously it will be new values it will come going forward year by year so in this case if I am adding one by one it is very repeated work for me as well as it is a very big task to identify the any specific account whenever I need సో కాబట్టి సో ఈ విధంగా క్రియేట్ చేయడం అనేది వెరీ బిగ్ హెడేక్ ప్రాసెస్ ఇప్పుడు 10,000 వాల్యూస్ వన్ బై వన్ ప్లస్ యాడ్ చేసి క్రియేట్ చేయాలంటే 5,000 లైబిలిటీస్ ఉన్నాయి 5,000 అసెట్స్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి సో అవి ఇప్పుడు 10,000 రికార్డ్స్ వన్ బై వన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఎంత టైం పడుతుంది సో ప్లస్ యూజర్ కి కన్ఫ్యూజన్ వస్తుంది ఏ వాల్యూ ఏంటి అనేది క్లారిటీ ఉండదు సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ విల్ నాట్ యూస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ మెకానిజం ఇన్ రియల్ టైమ్ వీ విల్ యూస్ ద అకౌంట్ హైరార్కీస్ దట్ ఐ విల్ షో యూ ఓకే సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ సేవ్ అండ్ క్లోజ్ అంతే so these parent values we should create in our value set code level for each value set code so this is for 1 minute the value set code కూడా యాడ్ చేస్తాం so that ప్రభాకర్ గారు చెప్పండి
Yeah, EBS R12, so parent child values from one parent to another parent, so the process is easy. So, but in I can't find that option in Fusion. Is it possible? Like in expense to expense only, there are multiple parent values are there, right? Under multiple parent values, there are some child values. You So will get to know that, and so please bear with me sometime. I will show you. So not here. Okay, We are just created parent value, but we didn't map it. okay, great, thank you. So it's a value set code, cost center, nominal account or a natural account. Okay. సో ఇంకా చాలా వాటికి చేయొచ్చు అండి. సో ప్రొడక్ట్ చేయొచ్చు ఇంటర్ కంపెనీకి. సో హౌ యూ వాంట్ segregate, then accordingly you can create this. Okay. So next one. So ఇప్పుడు ఏంటి అంటే yeah. So we created the parent values. Now go to docs.archive.com. So you just download the template. So మీకు path already తెలుసు. So the same path I am directly going. So I have favorite here. So I did the bookmarks. Go to GL 11th one. So this is the one. Please note down. So import segment values and hierarchies. So this template you have to download. Okay, so put on this phone. I'll be back in within 1 minute. So just click on this link. So it will download the Excel lesson template. So let me cut this. Where is this account? Please mute yourself or no. It's a value. Okay. So just to open this. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం డేటా ఏమి ఉంచాము. సో ద రీజన్ we already loaded our value set values. So if you go and see here, so మనం values already load చేసాం. So if you see the values, we already loaded. So మనం value set values already load చేసాం. If you are not loaded, if you are doing the very first time, then only we can fill the values in the values interface, segment values interface. So we already did it. So this is not required our case. So మనం ఈ values load చేసేటప్పుడు very beginning. So whenever we are loading these values, at the time this template, this sheet data we kept as a blank. Now we are putting the data here. This sheet data we can keep as a blank because we are not going to loading at this moment. We already did it. Okay. సో ఈ డేటా అనేది సో నేను డిలీట్ చేసేస్తున్నాను ఎందుకంటే మనకు అవసరం లేదు.
So we already loaded this data, so it's not required to keep the sheet. So we should keep this sheet as a blank. So now, so this is the template where we can load our account hierarchies. So the values already there in application, it's already exists on top of values. It's there already in the system. So now we are loading only hierarchy part. Okay. So now we can see. So here, so what are the value sets which we are loading now? So that value set codes we have to select here, and the tree code, tree name. So this tree code, tree name, whenever we are creating the account hierarchies, so this tree code and tree version name are a mandatory. So based on that, we can go and update our values. So tree start date also mandatory. So tree version start date, end date also mandatory. So these are the basic information we have to give. So this tree code, tree version name, so you can maintain the both. So these names, as per the customer requirement, we will be creating real time. So in our case, how we will create that we will see later. So this start date, it could be the maybe application REST Fusion start date. We will follow one either 2000 or a current date, what or maybe accordingly we can give. So these are the parent values. So under parent, we have a values. This is the child values. This is the label short name based on the parent value. The short name it will come automatically. So that I will show you. So and if you see here, we can expand. We have few more parent values also up to 30 parent values, but it's not required in our case. Okay. సో మనకి చాలా పేరెంట్ వాల్యూస్ కూడా చేసుకోవచ్చు. సో నెక్స్ట్ ఇది ఏంటంటే వ్యాలిడేట్ హైరార్కీ. సో దిస్ విల్ బి validated any duplicate values are there at that time we can use that I will show you later. And next, so here we can given some information. So how you need to get the data, what kind of data, how much characters, how many characteristics it will accept. So tree code name, how you can put and all. So they given some information. So what is the date format which you have to give under. So that accordingly you can follow. Okay. So any doubt up to here? Guys, Can you elaborate the tree code and tree version names? I mean, yeah, what is tree code, tree version I will show you. So once you enter the tree code, tree name, tree version, we will see in the application. At that time I will explain in detail so that you guys can able to understand. okay? So because whenever we are loading the tree code, tree version with the two names we can load it. One is base, another one is current. So base is with the initial values loading part. So now let's assume I have a company codes now 20. So that it will be there at this moment both current and base values. So base version లో 20 ఉంటాయి, current version లో 20 ఉంటాయి. కాకపోతే ఏంటి అంటే base version, the base version we are not going to touch from tomorrow onwards. If any new updates, if you add any new child values, parent value, that it will happen in the current version. Base version, it's a initial value loading part. So it should be there as it is same. We will not go and touch, we will not go and update any parent value or any child values going forward. All the updates, amendments, it will happen only current version. Base version, it will be as it is, we can keep it. So whenever we went go live, so for the reference purpose, how many values are there as a base at the initial stage and current stage, how many values we added, so that they can compare it. సో మనకి ఏంటి అంటే బేస్ టచ్ చేయం. సో టూ వర్షన్స్ తో లోడ్ చేస్తాం వాల్యూస్, సేమ్ వాల్యూస్. ఇది వెరీ ఫస్ట్ గో లైవ్కి వెళ్ళేటప్పుడు ఫస్ట్ టైం లో టూ వర్షన్స్ తో లోడ్ చేస్తాం, బేస్ కరెంట్. బేస్ అనేది టచ్ చేయదు. సో ఇప్పుడు 20 వాల్యూస్ బేస్ లో కరెంట్ సేమ్ లోడ్ చేస్తాం. బట్ రేపు వచ్చి ఒక టూ కంపెనీ కోడ్స్ న్యూ యాడ్ చేయాలనుకో, అవి కరెంట్ లో యాడ్ అవుతాయి కానీ బేస్ లో యాడ్ చేయరు. ఎందుకంటే కరెంట్ అనేది లేటెస్ట్. సో లేటెస్ట్ చేంజెస్ కానీ అమెండ్మెంట్స్ కానీ రిమూవ్ కానీ ఏం వచ్చినా కానీ అవి కరెంట్ లో జరుగుతాయి కానీ బేస్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఇంకా అలాగే ఉంటుంది, దాన్ని టచ్ చేయం. అది జస్ట్ రిఫరెన్స్ పర్పస్ కి గో లైవ్ టైంలో బేస్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయి అనేవి, కరెంట్ లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉన్నాయో కంపేర్ చేసుకోవడానికి అంతే. ఓకే, అది చూపిస్తాను మీకు. Okay. మనం బేస్ రెండిట్లో లోడ్ చేయము, మనకు రెండు ఒకటే వస్తాయి, బట్ రియల్ టైమ్ లో రెండు ఉంటాయి. So is it clear, everyone? So now we will go and so prepare the template. So first what I will do, first I will download this valset codes. So ఈ codes అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్. So just export it.
Export option is there. Just export it, open it. సో నేను లోడింగ్ పార్ట్ ఈరోజు చూపిస్తాను, ఎక్స్ప్లెనేషన్ టుమారో చెప్తాను, టైం సరిపోదు. ఓకే, సో ఫస్ట్, సో యూ కెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ పుట్ 1 or 2 records for your reference and you can delete this seeded data. సో అకౌంట్ హైరార్కీస్ లో సో 2 records కావాలంటే పెట్టుకోండి, లేదంటే అవి కూడా డిలీట్ చేయండి. ఇట్స్ అప్ టు యువర్ విష్. సో ఫర్ మీ అయితే నాకు నాట్ రిక్వైర్డ్, బట్ ఎనీవే we can delete it. సో లేదంటే డేట్ ఫార్మాట్ అది కావాలి వచ్చండి. సో ఫస్ట్ కంపెనీ కోడ్ వాల్యూస్. సో యాజ్ పర్ దిస్ ఇఫ్ యూ గో, ఫస్ట్ కంపెనీ కోడ్ వాల్యూస్ వీ హ్యావ్ టు fill it and update it. So this is the value set code. Okay, we can update. So tree code. So this I will get it from the existing image. So so this is my value set code. So this is my value set code. So this is my tree code, tree version name. So I am creating value, company code, current tree. So this is my tree code, and my version name also I am using the same. It's a current version I am using. So if you want maintain tree code, tree version and different, you can maintain, but in real time it should be maximum same only they will maintain. So the start date which I am taking as a 1st of January 2024. Okay, so up to here, any doubt, anyone? Guys, ట్రీ కోడ్ అంటే ఏంటి సార్? సారీ అండి, ట్రీ కోడ్ అంటే ఏంటి సార్? ట్రీ కోడ్ అంటే చెప్పాను కదా. సో మనం ఇప్పుడు ఏవైతే లోడ్ చేస్తున్నామో ఈ నేమ్ తో క్రియేట్ అవుతాయి. సో అవర్ అకౌంట్ హైరార్కీ వాల్యూ ఇట్ విల్ బి క్రియేటెడ్ విత్ ద ట్రీ కోడ్, and under that we have a version, so that it will be created with this version name. So once we create, you can able to see in the front end, so that you can able to understand. Okay, ఓకే సార్. I have one doubt, Anna. Where we need to identify this tree code and T version name in the system? manage account hierarchies. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడండి, ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి. సో దిస్ ఇస్ అవర్ టెంప్లెట్. So now we have to make with our parent value as well as the child value, so along with the label name. So I'll show you that. So before that entry ante, so we have to compare, sorry, we have to identify whether all values are there as per our parent and child. So let me, so 1000 values years related, 1000 home it will be there. That's a total 4 values it will be there. So USA, okay. So 2000 is the UK one.
1 minute and value of motors and commercial vehicles. One minute, please. I need the names. Luxembourg. Okay, so 4 ఉంటాయి. So come up UK, PNC, UK, PNC. సో ఇప్పుడు నేను 2000 సిరీస్ వాల్యూస్ క్రియేట్ చేయాలి ఇక్కడ. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్. సో మీకు కూడా వాల్యూస్ ఉన్నాయో లేవో చెక్ చేసుకోండి. ఓకే, 1000. సో ఇప్పుడు చేసుకున్నాను. సో పేరెంట్ వాల్యూస్ చేసాం ఆల్రెడీ. చైల్డ్ వాల్యూస్ యూఎస్ కి యూకే కి మనం 2 పేరెంట్స్ క్రియేట్ చేసాం. సో ఇఫ్ యూ సీ హియర్ వి హావ్ 2 పేరెంట్ వాల్యూస్ యూకే యుఎస్. ఇప్పుడు యుఎస్ కింద చైల్డ్ వాల్యూస్, యూకే కింద చైల్డ్ వాల్యూస్ నేను మ్యాప్ చేయాలి. సో కాబట్టి నాకు 3 వాల్యూస్ ఉంటేనే నా హైరార్కీ కానీ నా స్ట్రక్చర్ కానీ ప్రాపర్ గా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో కాబట్టి ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద 4 వాల్యూస్ 2000, 2001, 2, 3 as a child values. Just click on save. Okay. Okay, just click on save. సో ఇప్పుడు ఏంటి అంటే we have to update our template as per the parent and child. Okay, parent to child. Okay. So you can see what is the parent value which we use. This you can copy. This is my parent. Label name also you can copy. సో కాబట్టి ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి, వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం లెంత్ ఇట్ ఈస్ అలౌవింగ్ ద లేబుల్ వాల్యూ దట్ యూ కెన్ షో టు say 50 characteristics. I think this is an 50 characteristics. What is the max? So it's a 24 characteristics. So మీకు ఇట్లా కావాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక కౌంట్ క్లిక్ చేసినా చూపిస్తుంది ఇక్కడ. ఇట్స్ 24. ఓకే, సిరీల్ ద 24 కౌంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కాబట్టి అప్ టు 50 అంది కాబట్టి, సో అప్ టు 50 కాబట్టి సో ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, ఇక్కడ 50 ఉంది చూడండి, వేర్ క్యార్ 50 అని. సో ఇఫ్ యూ సీ వేర్ కార్ 50 అంటే అప్ టు 50 characteristics దాకా మ్యాక్సిమం అని అలౌ చేస్తుంది. సో నౌ అండర్ దట్ వీ కెన్ యాడ్ ద పేరెంట్ వాల్యూస్. సో 1000, 2001. సో మనకి ఎంత ఉన్నాయి అప్పుడు 1000. సో 3, 4. సో ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోండి కావాలంటే. సో ఎన్ని పేరెంట్ కింద చైల్డ్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి. సో 1000 నుంచి తీస్తే ఎన్ని ఉన్నాయి అప్పుడు 1113 దాకా ఉన్నాయి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ this is for US. So the same way we have a parent value for UK. So that you can give here, then maintain the label name. So now you can use the parent values for child values for UK, which is start with 2000 up to 2003 it will be there. So don't confuse, and if you have confusion please do let me know.
And I have one doubt అన్న. పేరెంట్ లో సబ్ పేరెంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ముందుగానే క్రియేట్ చేయాలన్నా లైక్ అది ఎస్ ఇప్పుడు నువ్వు సబ్ పేరెంట్ పేరెంట్ రెండు క్రియేట్ చేసుకోవాలి. ఇన్ మై కేస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ పేరెంట్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టూ పేరెంట్స్, త్రీ పేరెంట్స్, ఎస్ that has to be created before, because you are loading the template, sorry, parent value, child value with the help of FBD template. So that parent should be there in the applications, or else if you are loading the values account hierarchy together, so here you can specify so which one is the parent value, so summary flag. So if you have a 10 parent values, yes, you can maintain here only, yes, the same parent value you can give here. So that the parent value created automatically, account hierarchy also it will created automatically. ఓకే. సో మనం ఎన్ని పేరెంట్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు, సబ్ పేరెంట్స్, పేరెంట్స్, బట్ ఇన్ అవర్ కేస్ వీ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ పేరెంట్ వాల్యూ అండర్ వీ హ్యావ్ ఎ చైల్డ్ వాల్యూస్. ఓకే. సో నౌ ఇన్ దిస్ కేస్ అప్ టు హియర్ యూ కెన్ మేక్ దిస్ డేటా యాజ్ దిస్ సేమ్. ఓకే. సో ఇక్కడ దాకా ఏంటి అంటే ఈ డేటా సేమ్ అనమాట. సో దీంట్లో మోడిఫై చేసేది ఏమి ఉండదు. సో యూ కెన్ మెయింటైన్ ద సేమ్. Okay. Company code data you can maintain the same. Okay. So let me copy and paste it. So ఇప్పుడు ఏంటి అంటే, so all the parent values and child values related to company code it will created under this tree. Under this tree version we can view this parent value under the child values. We can able to review. Okay, I'll show you that once we loaded in the application. So this is first company code we did it. So the next one is a cost center. So again you can copy the value set code which you downloaded. So this is my value set code cost center. Okay. So you can give here. So next to tree code tree version. So this is also you have to update as per your the name which you follow. So this is the name. So now what is the parent value? So date also you can keep the same date. So next to parent value, what is the parent value which we created here? It's a CVR. Okay. The label name you can copy it and you can update there. Okay. So now total how many child values, that means cost center values are there that you can update here. So for that we use the our value set code level template. So మనం ఇనిషియల్ గా ఏదైతే కాస్ట్ సెంటర్ వాల్యూ సెట్ రిలేటెడ్ యూజ్ చేసామో, సో దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్. ఓకే. సో ఈ వాల్యూస్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను. ఓకే. సో ఇది నా టెంప్లెట్ అండి. సో ఈ టెంప్లెట్ గుర్తుందా మీకు? అట్ ద వెరీ ఫస్ట్ విచ్ వి యూజ్ రైట్ బిగినింగ్ రియల్ క్లాస్. ద సేమ్ టెంప్లెట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ టు గెట్ ద వాల్యూస్. లేదు నాకు ఈ టెంప్లెట్ లేదు అన్నా అంటే మీ దగ్గర 90% ఉంటుంది. So if you don't have this template to get the value, you can go to the each value set code, cost center you can go and you can click on blank search, you can export it. So ఇక్కడ export option ఉంటుంది. సో ఇక్కడైనా export చేసుకోండి values అన్ని మీకు కావాలంటే. ఓకేనా? సో this is also we have one option. If you click on export, it will download. సో ఆల్ వాల్యూస్ డిఫాల్ట్ అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ నుంచి తీసేసుకో. సో టోటల్ పేరెంట్ వాల్యూ ఉంది చూడండి, మనం క్రియేట్ చేసిన పేరెంట్ వాల్యూ అది అవసరం లేదు.
So up to child values you can copy and you can put it here. And ఓకే సో మొత్తం కాల్ సెంటర్ వాల్యూస్ మొత్తం నేను ఒక పేరెంట్ కింద యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ యాడింగ్ ని పేరెంట్ వాల్యూ సివిఆర్ యాజ్ మై కాల్ సెంటర్ పేరెంట్ ని. సో విత్ ఇన్ దట్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ఆల్ మై చైల్డ్ వాల్యూస్. దట్ మీన్స్ యువర్ కాల్ సెంటర్ వాల్యూస్. So this you can update the remaining tree code tree version. It should be the same as it is. So any doubt here? Anyone? Guys? Hello? So parent value ఇది. So దాని కింద child values. ఇది నీ label name. So clear on guys? Everyone? Hello? Yes, sir. ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్ ఉందా? Anyone having any queries here? Guys? క్లియర్ అన్న. Okay. సో ఈ ఎక్స్పోర్ట్ నేను క్యాన్సిల్ చేసేసాను. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే 1 minute. So next natural account. So as per sequence we will go. Okay. So natural account. So asset first. Okay. So in this case you can get the value set code. This is, but anyway I'll get it from here. This is my value set code. Okay. So this name you have to change it because it's a different for each one. So this is for so this is the name. Okay. So this is my tree code. So value account CVR smart VR for a order maybe. Okay, this is started. So now you can give parent one value. So what is our parent value? It's a asset. And what is the label name? This is my label name. So I'm using the same description as my label name. Okay. Next. So now you can segregate the only asset type related value and you can update it here. సో ఇప్పుడు ఇవి మీ టెంప్లెట్ కన్ఫామ్ గా కావాలి. సో ఇప్పుడు నువ్వు ఇక్కడ అసెట్ టైప్ ఓన్లీ నేషనల్ అకౌంట్స్ బయట ఫ్రంట్ ఎండ్ నుంచి తీసుకురావాలంటే ఇట్స్ వెరీ బిగ్ టాస్క్. సో ఇక్కడ సో ఇఫ్ యూ వాంట్ query only asset type values, that is very big task. So you better to use your template only which you have. Okay, so very first beginning in the initial class we discussed it, right? This template. So the same template you can use it. So select the nominal account. So there you can select asset type. Okay, so this is the values, all are asset type. So up to asset type you can copy it. A, wherever we have account type, right? So up to A you can copy it. How many A's are there? So నువ్వు ఏని కూడా ఫిల్టర్ పెట్టొచ్చు if you want, but I didn't done it. I'm not doing that. Okay, so up to here you can put your values. So ఎన్ని వచ్చినాయి? సో నువ్వు ఇది కన్ఫ్యూజన్ అనుకుంటే just put filter as a. Okay, wait, let me count this how many it is there. Sorry.
ఇట్స్ 120 అసెట్ వాల్యూస్. సో కాకపోతే మీకు సీక్వెన్స్ వస్తాయో రావో చెప్పలేము. సో ఇఫ్ యూ సెలెక్ట్ దిస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఆల్, ఓకే, yeah, if it is coming sequence wise, so it's a good one. Okay, okay, 120 values, just copy it and you can paste it here as a child value. Clear? దీంట్లో ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఎనీవన్? సో నీ చైల్డ్ వాల్యూస్ నీ టెంప్లెట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ టెంప్లెట్ కన్ఫర్మ్ గా మీ దగ్గర ఉండాలి. సో దిస్ టెంప్లెట్ యూ షుడ్ హ్యావ్. Then there you can put a filter as a nominal account or a natural account. Then you can put account type as a asset. Account type as a asset. So then you can copy all the values which we have a child values that you can update here. So now you can copy this to here. So next parent value enti? It's an expense. So next parent value is expense. The name is this. So now, so this is the same for parent value. So I'll highlight this with different color. Okay. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి అంటే, సో నామినల్ అకౌంట్ అనేది ఇది ఈ నేమ్ సేమ్ వస్తుంది దీనికి కూడా, ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ అండర్ వీ హ్యావ్ ఎ సేమ్ పేరెంట్ వాల్యూ, సేమ్ పేరెంట్ లెవెల్ వీ హ్యావ్ దిస్ వాల్యూ. సో ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పెన్స్ కింద ఎక్స్పెన్స్ వాల్యూస్ మ్యాప్ చేయాలి. సో వీ హ్యావ్ టు మ్యాప్ ఆల్ అవర్ ఎక్స్పెన్స్ వాల్యూస్. ఓకే, సో ఎక్స్పెన్స్ చైల్డ్ వాల్యూ. సో అగైన్ గో టు ద టెంప్లెట్. సో హియర్ యూ కెన్ పుట్ ది filter as a E. E means expense. So copy the all values. Copy it and you can paste it as a values. Okay. So expense values అన్ని ఒక parent value, then we have a child value. So then you can copy this same. So you guys follow me. You guys are with me, everyone. So if Yes, you sir. have any small doubt also, please don't hesitate. You can get it clarified now itself. Okay. So now this is done. So next parent value enti? What is the next parent value? It's a liability. So just click on liability. So use this value. This is my description. So now you can update your liability account. So again go to the template. You can update the type as a liability. So you can copy the values. These are all my liability values. 69. You can update as a values here. Okay. So then you can copy this and you can update here. So next parent value, what it is? Revenue. Last one, account type wise revenue. So now get it revenue account here. Where is revenue? Revenue లేదా అంటే ఏంటి?
ఒక్క నిమిషం అండి. ఏంటండి రెవెన్యూ లేకుండా మనం ఎన్ని రోజులు లోడ్ చేస్తాం? లైబిలిటీ అంటే రెవెన్యూ లేదు. ఒక్క నిమిషం. సో ఐ విల్ గెట్ దిస్ ఫ్రమ్ ది అప్లికేషన్ కూడా ఉండాలి కదా. మిస్సింగ్ అండి. కరెక్ట్. నేను ఏం చేస్తానంటే సో జస్ట్ ప్రిపేర్ చేస్తాను టెంప్లెట్. సో we will load it tomorrow. So meanwhile, I will load this revenue values also. ఈ revenue values లేవు. We will use this same revenue values which we used for the previous batch. 39 ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఇవి నేను జస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. బట్ ఇవి మన టెంప్లెట్ లో లేవన్నమాట. సో నేను ఇది లోడ్ చేసి మీకు దాని మీద రేపు లోడ్ చేస్తాను. ఓకేనా? సో ఐమ్ జస్ట్ అప్డేటింగ్ ద టెంప్లెట్ నౌ ఇట్ సెల్ఫ్. సో జస్ట్ యాడ్ ద రెవెన్యూ వాల్యూస్. అర్థమైందా వాట్ ఐమ్ సేయింగ్? సో ఐమ్ జస్ట్ ప్రిపేరింగ్ ద టెంప్లెట్. ఇప్పుడు నువ్వు ఇది లోడ్ చేస్తే అవ్వదు, ఎందుకంటే ఈ వాల్యూస్ మన అప్లికేషన్ లో లేవు. సో వీ డిడెంట్ లోడ్ ఇట్, వీ మిస్డ్ ఇట్. సో నేను అబ్జర్వ్ చేయలేదు. సో values itself it's not there. Okay, so this I will load it fresh template. Okay. So then after that only we can give it. So అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి అంటే ఇక్కడ ఆ వాల్యూ సెట్స్ రెవెన్యూ రిలేటెడ్ ఇచ్చి లోడ్ చేస్తే రెండు లోడ్ అవుతాయి. సో కావాలని చూద్దాం. సో లెట్ మీ డూ దట్ వే, ఇట్ విల్ వర్క్ ప్లీజ్. ఓకే, IH1 నిమిషం. ఓకే, సో నేను ఇప్పుడు వాల్యూస్ చేశాను, బట్ ఐ నీడ్ దిస్ వాల్యూ సెట్. అర్థమవుతుందా నేను ఏం చేస్తున్నాను? ఇప్పుడు వాల్యూస్ లేవు, ఏది రెవెన్యూ రిలేటెడ్. సో ఈ రెవెన్యూ రిలేటెడ్ 39 వాల్యూస్ ఏవైతే అవి క్రియేట్ చేస్తున్నాను, ప్లస్ ఐఎమ్ యాడింగ్ హీరాజ్. సో అప్పుడు మనకి ఇబ్బంది లేదు. ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ వాల్యూస్ అనేవి ఇక్కడ యాడ్ చేస్తుంది సిస్టమ్ ఆటోమేటిక్. క్లియరా గైస్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్? Yes, sir. ఓకే, Yes, sir. సో 1 minute. ఓకే,
So these values, child values, so I updated as a my revenue account. So if you see the same values which I updated here. Okay. So this name would be the same. Okay. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే so we changed no, so we can use so next last one ఏంటి అంటే so revaluation is our parent value. Okay. So this is not required now. Can close this. So one minute. ఓకే అండి సో ఇక్కడ చూడండి సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే సో ఫర్ ద స్పెసిఫిక్ టు revaluation purpose I'm using this tree code. So it's a new tree code, new version which we are going to create for a specific to revaluation purpose. Okay now. So same tree లో రావట్లేదు ఓకేనా సో డిఫరెంట్ ట్రీలో వస్తుంది అనమాట నేమ్ అదే బట్ ఇట్ విల్ బి క్రియేట్ సమ్ డిఫరెంట్ ట్రీ నేమ్ ఓకే సో ఇన్ దిస్ కేస్ so as I told you right so it will come only assets and liabilities we have to map under this parent. Okay, so in this case okay so what I'm going to use so I have a existing template so there I have a my assets value liability value so లేదు మీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే ఒక నిమిషం so open value account values one open this template so the very first beginning లో మనం యూజ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఈ కేసులో so we want assets and liabilities. Okay, assets to liabilities. Okay, so you can copy the both values. You can update here. Okay, so assets to liabilities రెండు యాడ్ చేస్తాను సో ఎందుకంటే so under the template of revaluation we will add both assets value liability values. Okay, so కాబట్టి so నేను I filter it only assets values liability values. Okay, so those values only are selected so it's a liability value it's asset value type ఇక్కడ చూస్తే తెలుస్తుంది మీకు సో assets value as well as liability values so that child values I copied and I updated here. That's it. So now you can update the description I mean to say value set code reversion. Okay, so this is the way we can use and we can update this template. Okay, so మిగతాది టైం పడుతుంది so again it will take almost 1 hour so to loading and explanation part that will see tomorrow. Okay, సో నేను ఇప్పుడు లోడ్ చేయట్లేదు సో రేపు లోడ్ చేద్దాం సో టైం పడుతుంది ఓకేనా
గైస్ టెంప్లెట్ ప్రిపరేషన్ అయితే ఇంతే. సో ఇక్కడ ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? ఎనీవన్ గైస్? హలో. క్లియర్ సార్. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే అండి. ఇంకెవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే వీ కెన్ డిస్కస్ ఇట్. ఎనీవన్? హలో. ఓకే అండి. సో ఇఫ్ యూ గైస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ క్వరీస్, విల్ డిస్కస్ నెక్స్ట్ సెషన్ టుమారో ఈవినింగ్. సో మార్నింగ్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ కి రేపు క్లాస్ ఉందండి. ఓకేనా? చలో. సో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. అన్న పర్సనలైజేషన్ చూపిస్తాను అన్న. పర్సనలైజేషన్ అయిపోయింది. H సో హెచ్ఎస్బిసిదా? ఓకే, 1 minute. I'll show you. HSBC 630. ERF. So ఇది వెరీ బిగ్ కస్టమైజేషన్ విచ్ ఐ హావ్ డన్ సో ఫార్. సో నాకు తెలిసి హెచ్ఎస్బిసిలో చాలా పెద్ద కస్టమైజేషన్. సో కంటిన్యూస్లీ ఆల్మోస్ట్ 4 hours or 6 hours I did this. ఓకే. సో ఇట్స్ ఎ వెరీ బిగ్ చేంజ్. సో ఇది ఎక్కడ అంటే, సో ఆల్మోస్ట్ 30+ ఉంటాయి. సో మీకు హెచ్ఎస్బిసి స్క్రీన్ చూసారా? ఇదిగోండి. సో ఈ పేజ్ మొత్తం కస్టమైజేషన్ చేశారు. సో ఈ బ్యానరింగ్ కానీ, ఈ బ్రౌజ్ క్యాటలాగ్స్ కానీ, ఇవి ఏంటి అంటే ఈ ఇమేజెస్ ఇవన్నీ లింక్స్ ఉంటాయి. ఇవి మనకి వేరే టాస్క్ లెవెల్ ఇస్తాం, కేటగిరీ లెవెల్, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ అవుతాయి. సో ఈ స్మార్ట్ ఫామ్స్ అడ్జస్ట్ చేయటం. సో లెంత్ చూడండి. సో దిస్ లెంత్, ఓకే. సో దిస్ లెంత్, ఈ లెంత్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. సో అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇవంతా స్మార్ట్ ఫామే. ఇదివరకు వర్టికల్గా ఉండేది. సో నౌ ఐ అప్డేటెడ్ టు హారిజాంటల్. ఓకే. అండ్ ఈ బ్రౌజ్ కేటగిరీ ఎక్కడో ఉండేది. సో అది కూడా హారిజాంటల్ గా అప్డేట్ చేశాను. ఇక్కడ క్లిక్ ఇస్తే వెళ్ళిపోతా ఉంటుంది. సో ఈ బ్యానర్, సో ప్రొక్యూర్ టు పే ప్రాసెస్ మొత్తం ఇక్కడ వాళ్ళకి యూజర్ చూపిస్తున్నాం. ఓకే. ఏది రిక్వేషన్, పిఓ అప్రూవల్, పిఓ రిసిట్ క్రియేషన్, ఇన్వాయిస్ పేమెంట్. ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే, సో ఇక్కడ రీసెంట్ రిక్వెషన్స్ కి ఒక బాక్స్. సో పర్చేసింగ్ న్యూస్, ఇది ఆర్గనైజేషన్ న్యూస్ అనమాట. ఇది క్లిక్ చేస్తే నీకు కొన్ని న్యూస్ రిలేటెడ్ తెలుస్తుంది. సో రీసెంట్ పర్చేజెస్ బాక్స్, సో ప్రాపర్ గా. సో ఇన్ఫర్మేషన్ టిప్స్ ఒక బాక్స్ ప్రాపర్ గా. అంటే ఇవి ఇన్ఫర్మేషన్ టిప్స్ ఏంటంటే, నువ్వు సో ఫెసిలిటీస్ హెల్ప్ డెస్క్ కానీ, లీగల్ సర్వీస్ రిక్వెస్ట్ కానీ, ట్రావెల్ అండ్ ఎక్స్పెన్స్ రిలేటెడ్ రిక్వెస్ట్ కానీ, లేదా సపోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ట్రై చేయాలన్నా కానీ డైరెక్ట్ ఇక్కడ నుంచి రైజ్ చేయొచ్చు. సో జీరా టికెట్ రైజ్ చేయాలి. సో యూ కెన్ ప్రైజ్ ఏ జిఎస్ఆర్ టికెట్. సమ్ ఫెసిలిటీ హెల్ప్ డెస్క్ నువ్వు క్రియేట్ చేయాలి. మీటింగ్స్, ఈవెంట్స్ అన్నా యూజ్ చేయాలి. సో అవన్నీ ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు. ఇన్ఫర్మేషన్ టిప్స్ మనం ఈజీగా క్రియేట్ చేయొచ్చు. సో రీసెంట్ గా రివ్యూ చేసినవి అని ఇక్కడ చూడొచ్చు. సో ఈ పేజ్ మొత్తం, సో అలైన్మెంట్స్ పార్ట్ కానీ, బ్యానర్ కానీ, ఇక్కడ షాప్ బై కేటగిరీ నేమ్స్ ఇవి కానీ, ఈ సెర్చ్ ఆప్షన్స్ కానీ, ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్, ఈ లోగోస్ ఇవన్నీ అంతకు ముందే ఉన్నాయి. సో బట్ ఈ పార్ట్ మొత్తం, సో ఐ ఓన్లీ డిడ్ ఇట్ ఎవ్రీథింగ్. సో హెచ్ఆర్ స్మార్ట్ ఫోన్ లో సప్లయర్ నేమ్ మ్యాండేటరీ. సో ఇక్కడ మీకు చూపించాను కదా, ఇది ఒకటి. ఇంకా చాలా ఉన్నాయండి. ఇట్స్ వెరీ బిగ్ కస్టమైజేషన్. ఇదిగోండి లాజిక్ అంతా. సో కలర్స్ చేంజ్ చేయటం. సో డాక్యుమెంట్ టైప్, హెచ్టిఎంఎల్స్, ఇదంతా లాజిక్. ఇదిగోండి ఇక్కడ నుంచి వస్తుంది. ఎక్స్ప్రెషన్ బిల్డర్ లో చేంజ్ చేస్తుంది. సో యాడ్ పాపప్ టెస్ట్ కాంపోనెంట్ లో ఇది బ్యానర్ యాడ్ చేయడం. ఓకే. సో బెట్ తగ్గించడం, ఇవన్నీ చాలా ఉంటుంది అనమాట. ఇట్స్ వెరీ బిగ్ కస్టమైజేషన్. ఓకే. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. అవి క్లయింట్ డేటా చూపించకూడదు. సో బట్ ఇలాంటి కస్టమైజేషన్ ఉంటుందని చెప్పి ఇది ఒక టైం చూపించాను. సో మొత్తం చూపించకూడదు. సో కాబట్టి
సో కస్టమైజేషన్ ద్వారా ఏదైనా చేయొచ్చు. సార్కిల్ మాక్సిమం 90% పాసిబుల్ అవుతుందండి. ఎప్పుడు వాడు క్లయింట్ మనకి మ్యాండేటరీ కావాలి అన్నప్పుడు, సో వాడు పే చేయడానికి ఆ కస్టమైజేషన్ కాస్ట్ బేర్ చేసి పే చేయడానికి టైం తీసుకున్న వాడు రెడీగా ఉన్నప్పుడు మనం ఏదైనా చేసేయచ్చు. వీ హ్యావ్ ఎ టెక్కీ టీమ్, సో దే విల్ డూ వాట్ ఎవర్ వీ వాంట్. థ్యాంక్ యూ అన్న. సరే అండి, చలో దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ, బాయ్, గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ అన్న. బాయ్.